Good evening. Welcome to NTV People's Parliament. We are coming to you live from Nansana Municipality here in Makiso District. And we thank you for being part of this discussion. With me in the House, I have a number of honorable members that are here today. And we are in partnership with the Ministry of Energy and Mineral Development and the National Renewable Energy Platform. And we are here to discuss clean cooking. But for now, I would like to take this opportunity, before I go any further, to welcome the Mayor of Nansana Municipality to welcome us officially in Nansana, because it's one thing to go into someone's home and don't introduce yourself. It's another thing to be welcomed. So, Honorable Mayor, take on to the floor of the August House and welcome us officially. Although you welcomed us earlier, we thank you for the warm welcome. So, please take on to the floor of the August House. Honorable Speaker of People's Parliament today here at Nansana. It's my privilege, first of all, I worship Mrs. Regina Bachite Nakazi, and I'm the Mayor of Nansana Municipality of Choice. We are delighted today to have you here, and I'm happy that among the stakeholders we have the members of executive. They can stand up for recognition. Members of executive who are with us here. Then we have honorable councillors from the division can also stand up for recognition. Councillors from the Nansana division. Then we have the LOC1 chairpersons with us, and the head I think is with us, can also stand up for recognition. Yeah, those are the ones. Then we have community-based organization, secretary for women and young people. Also, I have the technical people with us here today. We have the young people who are dealing in environment, and they are being supported by Bloomberg Philanthropies. Can you stand up for recognition also? They are doing a great work within the municipality. Yeah, those are the ones. Yeah, if I give you a background, Honorable Speaker, Nansana Municipality was established in 2015 with an act of parliament. And by then, we had one division, Nansana. So when it was declared a municipality, we had to bring on other three sub-counties. That is in Naweru Division, Busukuma, and Gombe. As you look at Nansana, it's growing very fast. According to the population census of 2014, we had 368 people within the municipality. But the trend has really gone. We are getting a lot of migration. People are coming to the municipality, and by the census of last year, May 2024, we are now 692,000 people. So I want to welcome you, other mayor, and I want to wish you the best of it. Ensure that follow up, and we'll probably get an action of it. We are proud of NTV for having hosted you here. All that I've said through for God and my country, I thank you so much. Sabasajja Kabaka Awangare. And the mayor, I've opened this meeting officially. Thank you. Thank you very much, Honorable, for welcoming us officially. But it's also very, very good to know that we have a mayor who is not simply a mayor in office, but on this particular occasion, she comes as an environmentalist. It's good to know that Nansana has already embraced many forms of clean cooking. Now, we shall also get to know if the municipality has embraced them, the residents know about them. Abantu b'Nansana bachimanyi nti waliyo okufumba okutaasa obutonde. So at this point, I would like to call on to the LC3 chairperson to take on to the floor of the August House to give us a feel of how Nansana is embracing the different forms of clean energy and environment, but also what are some of the challenges that Nansana is experiencing that is hindering them from accessing some of these forms of energy. Honorable Member, thank you so much for coming today. Thank you so much. Thank you so much, Madam Speaker. And through you, allow me to observe the protocol. I'm not very certain who are here in the House, but obviously from this side, I see fellow leaders. I see some of the actors from the municipality. And all of them are honorable members. And all of them are honorable members. Yes. It is a great pleasure to be here with you. My name is Salongo Matov Joseph. They call us mayors. They call us the LC3 chairpersons, but that is exactly the local government title. And I represent Nansana Division Council, which is the fastest growing suburb in the country, the most populated.
and it is covered in 23 villages in 6 parishes. It is a great pleasure that we have you here. We have the People's Parliament, especially now at the time when we are very aggressive in terms of regards environmental protection. Madam Speaker, through you, like you asked, let me take you through some of the challenges. And I'm sure these leaders have even a more version of what is transpiring down there. But like from the highlight, we still have a challenge of like currently there is a campaign where we have given out some of the gases. I'm sure you've heard about the gas campaigns by the government. And then some of, we've given out cylinders, but the feedback is not very good. They're expensive, first of all, to refill. And like you know, we have, there are still some few issues with, like, I don't want to call it corruption, but you know, there is, it's not a very smooth system for people to receive them. And obviously, our people are not in position, some of them to access these, to pay for these cylinders. But even, are they giving out the cylinders, or they're paying for them at maybe a lower cost, a lower fee? They're actually paying for them. They're paying for them at a lower cost, which is 100. So how much is a cylinder? A cylinder is supposed to be free of charge, but like to refill it, okay, you pay. It is costly, and obviously some of our people can't afford this. Okay, as we wind up, Honourable Member. So, I think clean energy, and I believe should come because it is already embraced. Our people are positive about it, but then it should be affordable. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Honourable Member. The Honourable Member is saying that clean energy would be embraced, but should be affordable. Thank you so much. He has called for affordability, and today, like I earlier told you, we have officials from the National Renewable Energy Platform. They are going to educate us. They're going to teach us the different ways on how we can maneuver and find ways to be able to join the campaign for sustainability, but also having an environment friendly to our health. So at this point, I'd like to call on to the next Honourable Member, like I earlier suggested, to take on to the floor of the August House and give us what are the challenges Nansana is facing and what is stopping our members here from embracing clean energy. Thanks very much, Madam Speaker. The honourable members, mwebale nnyo ba members okubanga musobodde okujja mu parliament eno ya NTV era mwekubireko mu ngalo. Erinnya Mukibi George nga nze ssentebe wa LC2 atwala omuluko ogwo. Naye ninawo akalala ke nnina nga nze chairman atwala Nansana division Nansana division clean cooking program. Ekyo kirungi. Era nze ngikulembera. In case of anything, you call me nga tu meetinga nga tusobola okukola ki okutwala ensonga eno mu maaso. Ebimu ku bizibu tusanze mu green cooking eno nungi nnyo, naye tusanze ebizibu bingi. Buli muntu yalisobodde okugikozesa, era kyensuubira abasinga abamu ku mpu abana abali wano mugikozesezza, naye tulina obuzibu. Mashini zezo zetugezaako okukozesa zikozesa masanyalaze. Government yagaana okukendeeza ku masanyalaze. This is everyone's responsibility. Government eveeyo butereevu ku nsonga eno bw'eba eyagala tulwanyisa obutonde bw'ensi. Government ya wano eteeka amateeka ne gakoma mu bitabo. Executive Order number 10. Yes, enforcement. Yes, Madam Speaker, so okay. The rules are there in books. Constitution provides for this. They are there, but they are not effective at all. Take one example, Kavera. These buchupas. Let's implement the laws zetukoze. Otherwise, our to jog in Mumaso.
with clean cooking, abantu baffe badde bafuna obulwadde, abantu baffe babadde bafuna ensi yaffe badde eggwaawo lwakubanga tulemereddwa okumanya ekyokukola. Ensi endala zikikoze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mbadde mubufunze ndowooza Madam Speaker. Mwami Muchibi afunziza kera mbalaba muli basanyufu. Thank you so much, Honorable Member, for those submissions, and it's good to know that you're heading the clean cooking program here in Nansana Municipality. Honorable Member, jango tubulire otwe, come and give us your views on clean cooking. What are some of the challenges people in Nansana are facing, apart from electricity and maybe the expense? What are some of the challenges that are hindering people from using clean cooking? Thank you, Madam Speaker. I'm called Daniel Mivule Chiita, Chairman, DF Party, Nansana Municipality. Clean cooking is good. No one can say that clean cooking is not good. But the question is, how are we going to change the mindset? How could you I cannot stick on a problem. One member was here and said that, no, people were dying of smoke. It is very, very hard to tell those people that some people are dying because of the smoke. When others have lived 100 years, 80 and 70, it is very, very hard to tell them that you will die. How? He's looking at his mother of 70. He was on the other type of cooking, and then you say that this one is better than the other. Some people, they don't feel it at heart. But how are we going to change those people's mindset? Thank you very much. Thank you so much. Honorable Member. The Honorable Member is a bit very bitter, but thank you so much for those views. But also change doesn't start overnight. Change starts on a daily basis. And together here, we are going to find solutions on how we can be ambassadors. So, ngenda kubanga afunayo omukyala oyo ataddeko omukono n'okuyimira n'ayimirira, so ngenda kwaniriza osokoje n'aba mukyala omulala mulabe nja kudda ngenda kudda omukyala ono ng'amaliriza. Thank you so much for being part of us today. We are using English or Luganda preferably. Thank you. If you can... Kakati amanya gange nze Nannono Mariam. Councillor Naweri North 2. Nze mama njagala kwogera ku challenges. Ekisookera ddala ebintu pressure cooker yaffe ennungi nnyo, bwenyangwa mu buli nsonga yonna. Amiina barakallahu fiikum. Naye ekiseffuliya kibeeramu eki. Ati nyiwa mwaka njafumba bijanjalo mbijjemu njagala muceere sorry. Njagala muceere ngujjemu njagala okitegeera ebintu ebyo njagala kusikana kannakati. Tulina ekiseffuliya kimu. Ekyokubiri enjoza y'ekintu kino nzibu. Otya kiri mu masannyalaze kuno ne kukwata ebijanjalo ne biyiikako byonna waliwo akantu kano akatono kano akalimu ne kayiikamu ebijanjalo ne kayiikamu omuceere ne kayiikamu ennyama. Otya okukalongoosa otya buli kimu kwegamba. Cooking yabadde nnungi naye environment yaffe n'amasannyalaze tegannatuuka mu Nansana ano ebitundu ebimu tukyali baavu. Obwavu butusibye nnyo mu kukosa ensonga yo ki ennungi. Twetaaga ne mindset. Kuba tulina okusomesebwa ki kyegenda tuyingiramu tutya ekyo okubanga tusobola okuva ku nkola yaffe eri abajjajjaffe okusobola okulaba nga tutuuka ku nkola eno eya technology empya. Change nungi naye tesoboka okujjako nga gwe ogyetaddemu. Ffe ffenna tulina okweteekamu nti tuvudde ku nkola eri ey'abajjajja tuzze ku nkola ki eno eriwo empya ya technology. Neyanza nnyo Mr. Speaker. Neyanza nnyo nyabo neyanzege webale kulambulula abantu ba wansi baboogeredde njagala kubanga mpumbabumba. At this particular moment, NTP's Parliament is going to take a very short break. But remember, this particular program is brought to you by the Ministry of Energy and Mineral Development in partnership as well with the National Renewable Energy Platform. And we're here to discuss clean cooking in Nansana Municipality. We are here to focus on how we can have a mindset change, we can have a behavior change, that the people in Nansana Municipality can also embrace the different forms of clean cooking. We have different forms as we shall learn along the way. For now, we take a very short break. Stay tuned.
Welcome back from that break. You're still watching NTV People's Parliament, and we are coming to you from Wakiso District, and we are seated at Nansana Municipal. Now, at this particular moment, I've had so many honorable members come onto the floor of the August House, and we have learned, why did we have them first? We wanted to know, how much do they know about clean cooking? What are some of those clean cooking methods that they actually know? And we have learned that most of them strictly know gas and electricity. And it's a good thing to know that that's what the majority know. At this particular moment, I would like to call on to another honorable member from the National Renewable Energy Platform to educate us on what are some of the other forms of clean cooking and how can we embrace it and move forward. As the National Renewable Energy Platform, before we undertake any activity, we do research and fact-finding. So Nansana people, the Nansana residents, were consulted on the main challenges. We pretty understand that most of you cook at least 1 to 3 times a day. You have a population of about 6 household members. So as a transition, we want to show you that there are different options for these households, up to even the institutional level, because some of the honorable members here today also own businesses like restaurants and do really cook. So abamu babasinga wetandise olukiiko luno, Madam Speaker, babadde beemulugunya nti ebintu ebimu tebabisobola, ebbeeyi eri waggulu, naye mbalaga nti buli omu kwene swan gye tuyina, we have a bigger plate, buli omu ayina swan kwasobola okuliira. You're going to transition today, ate okkulizibwa n'okubeera ne teknologiya ow'enjawulo ku bino bye tumenyeeko, okukozesa amaanyi g'enjuba. Tufumbisa tutya amaanyi g'enjuba gano? Ebiseera ebisinga wabeerawo amayinja ge tugja mu nsozi, they call them volcanic rocks. Nojja n'ozipanga n'okozesa west cha n'omukubanga osobola okuba ng'ofumba emmere nejja. Naye n'amasannyalaze gano gadgeti zino tukolagana wamu n'ebitongole ebinoonyereza ku mutindo, that is the UNBS ne Center for Renewable Energy and Energy Efficiency gye bayita CREC. Abakugu mu kunoonyereza ku standards ze tulina. Standards zino we tuba nga tuzireese, kitegeeza nti waliwo ebintu ebikola ki ebiyambako okusevinga, ate ezo teknologiya kanfokasinge ku y'amasannyalaze tugamba nti bya bbeeyi, naye wewe comparinga ku what you use in your household okumala omwaka mulamba, ogenda kulaba nti ng'okozesa kumpi emitwalo nga 89 kubanga ogula amanda buli lunaku. Amanda tetugakolera wano. Nabuuzizza yesterday when in PG for an engagement, abantu ne mbabuuza ani yasimbye omuti. Nsuubira honorable members we nkubuuza nti ani yasimbye omuti olunaku lwaleero okugenda okukula mu myaka eginaddako gw'ogenda okutemako ofune enku n'amanda, ogenda kulaba nti ekyo ekintu tekiriiwo ate nga kyabbula. Yet we need their technologies that have been presented, tested. In those technologies nga electric pressure cooker, amasannyalaze gaayo matono. Kye tulina okumanya nti tusobola okufuna okola ki okuyiga ekizibu kyaffe kwe kuyiga. That's why we have the behavior change. Behavior change tegeeza okukyusaamu enkolayo gy'okolamu ebintu. Bwe tunaabanga buli ssaawa tulowooza nti tekisoboka, then that is the mindset. Ate mindset olina gwe okweyamba ng'omuntu. You have to help yourself. If you do not help your household, then kitegeeza togenda kubanga oyambye eggwanga. Kubanga wenajja nga gwe wakawo you've not transitioned to using clean energy, ogenda kutuuka nga ne neighbor wo toyina kyokola ki kyomugamba. So honorable members, information eno ffe nga wetutuuseeko, let us be the voice of the others to transition. Tutandike mpola mpola. Honorable Speaker atubuulidde nti tusobola okutandika mpola mpola, naye ne tugenda nga tuyingira ebintu bitunenyumirizaamu ffe, kubanga w'okozesa enkola ey'okufumba etali ya mulembe, you putting a danger to your health, your neighbors, and also your environment. Thank you so much. Thank you so much, honorable member. Tweyanziza okutulambulula kubanga mbadde ndaba nga tutadde nnyo focus ku masigirigali, kakati nga official omulala bwe yeteekateeka okuva mu National Renewable Energy Platform. Ngenda kufunayoko honorable member jangu oyogereko. Waliwo omwami abadde awo, mukono gwabadde waggulu, nja kuba mufuna nga akomyewo. I think I can be heard well. Yes, you're very audible. I'm Rosemary Runkuse.
For me, I advocate for the clean cooking, especially when you go to the side of the women. You know, when it comes to the women, men tend to really sabotage some of these things. Kubanga tunyigirizibwanga abakyala. Enfumba eno ennungi abakyala abasinga wejja wano etukendeerezaako ne ku domestic violence etya. Abasajja bano balwayo gye babeera ne batugamba tubabugumiza emmere nga te batulekedde 3,000 ezaki ez'amanda. Pressure cooker eyo ezze ng'eseevya abakyala bakitegedde mu kikubire mu ngalo. Pressure cooker eyo etuseevinga ne gaasi. So abakyala abali wano tu advocatingire nnyo clean good cooking kubanga abamu baano badda ne maka batulangira engalo z'okukwata manda. Mukimanya abakyala abali wano wabuli wokwata manda engalo zikaluba ogenda omukwatako ng'agamba okaluba. You know, ebintu ebyo biba bitusikiriza. So abakyala abali wano tusevinge ennyo tudde mu nfumba. Abalala abakyala abasinga nze mbeera kakiiko k'abakyala abamu abanyigirizibwa ne tumyuka amaaso tuli mu kufumbisa enku embisi kubanga tebaatulekedde ki sente bagenda mu bana abalala balina amaaso ameeru kubanga fe agaffe gamyukidde mu nku. So Honorable Speaker, nsaba abakyala abali wano tulwanyise nnyo enfumba embi tudde mu nfumba ennungi osanga tunakwasanyimu ku maka gaffe kusinziira ku buvunaanyizibwa bwe tulina n'abaami bwe batulekedde tubeere nga tusevinga tutwale abaana baffe n'amaka gaffe mu maaso. Bali nnyo Honorable Speaker. Thank you. Thank you so much, Honorable Member. Please come and take on to the floor of the August House. Protocol observed. Yes, please. Madam Speaker, toyanza kisaka neno. Of course, we are talking about clean cooking. Yes. And I think Fenatukiriza, it's the way to go. But as we are going to take that route, where are we heading? Yes, please. Many issues have come out. Sensitization. Of course, for us who are here, we are being sensitized, right? But when you look at the 2,000 people in the municipality, when you look at the 23 villages in the division of Nansana with the 6 wards, tukiriza nti fe abali wano tusobola okuspreadinga that information netuuka ku basigaddeyo. And if we are to do so, can we be facilitated by the ministry? If we are facilitated, does the message we are taking irrelevant kweyefuniddwa wano? We are having some challenges eziri personal naye nga tujja vano ffenna nga tusanyuse clean cooking. We are talking about the gadgets, of course. Ffenna tusobola za affordinga, right? Naye ate ziri affordable when you go somehow somewhere. But again, if they are affordable, tumanyi ozikozesa. If we tuba tumanyi ozikozesa, tusobola ozimaintaininga. Bwe tuba tuzimaintaininze, tusobola okujjamu ekyo kyennyini ekiri health wise eri obulamu bwaffe. Oba era buli saa tujja kuba tukubira eyatuguziza nti munnaaye twetaaga jangu nnyambeko wano, jangu nnyambeko waneeno. This initiative to go through or to succeed, let the ministry creating more ambassadors, coordinators or representatives. At least if we are having 23 villages in Nansana division with the 6 wards, let each village have a coordinator or representative such that chairman yali waneno wa clean cooking aleme kubeera nga yalina omulimu gwokka nga ye okubeera nti atambuza ekintu division namba ebyala 23 afuna abamuyambako buli kyalo. Wajja sanga nga preparation ya buli kyalo etuuka mu 15,000 naye how could you spread the information okureachinga abantu abo bonna? Neyanza ebyo nambyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange neyanza. Thank you so much, Honorable Member. And from that basis, I'm going to have the gentleman, I'll have that lady, then I'll come back and have you. Neyanziza nnyo bakama bange, Speaker. Nze ngenda kukyogerako in aspect y'obusawo. And as a village health team, and we encourage people to use clean cooking. Ng'oggyeko bino ebintu abantu abasinga mu buli family enkiwa abasinga mwenna mukaaba endwadde. Ne weerabira nti omukyala bw'okwata ku luku n'ofumba n'oseesa mu ntamu, bw'omala n'oyagala okulooza ku munnyo tosooka nnaaba mu ngalo, ekitegeeza oba ogenze kulwala. But with clean cooking sisuubira nti wajja kubeerawo entambula yaki y'obulwadde. So mbakubiriza tujjumbire enkola eno eyaki eya clean cooking. Mu mbeera eyo yennyini njagala bawa ku birungi ebisinga. Nze ndi advocate w'aba single fathers. Kuba tudde mu by'amazima abakyala
mutuwaabidde n'ebitongole bijja biwagira baani bakyala. So kati in Single Fathers Association clean cooking etuyamba nnyo. Twogera ebyamazima ekuyamba okusevinga kadde kuba okwata omukyere n'oguyisa mu mbeera ey'amangu n'oteeka ali kazanyazo oba ku kyoto n'omanya nti ekintu kiwedde mu ddakiika mbale ate ne kikuyamba n'okukuza abaana ng'obawadde laavu maama kuba abakyala mutulekedde abaana. Naye lwaki okikola? Kyekyo ekyamazima mbabuulira nti mu clean cooking etusimplifyingidde emirimu. Nti oyagadde amazzi ag'okunaaza ku mwana kigenda kuyisa bwangu nfumbye bulungi so mbakubiriza tujjumbire clean cooking kuba ya mugaso nnyo eri ffe. Tusaba kumanya gosebo. Amannya nze kansala Musawo Bisoboka Ttone okuva ku kyalo ky'Abeesiimye Katooke mu Lukago Wamala. Tweyanzege. Ebya Single Fathers Association sibirimu naye kubanga aba National Renewable Energy Platform bagamba tebaleese enfumba nnungi goba bakyala waka. Ekyo nakyo tulina okyempasayizinga. Enfumba ennungi eno yakutuyambako ku bulamu bwaffe, famire zino okweyongera kukwatagana, omukyala asiige kulwala naawe obeerewo nga muli basanyufu, si kubagoba. Honorable member, please come and take on to the floor of the August House. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatali basiraamu mukama mulungi budde bwonna. Ekiseera kyonna Mukama mulungi era zembeera ze bwewaawo. First of all, I want to thank the NTV the pressure cooker. But National Renewable Energy Platform. Yes. Gekwataganyiramu ne Ministry of Energy and Mineral Development. Tuleese clean cooking program. Okay. Kati nze nviridde kazo mpitibwa Damulira Sharifa nga ku kyalo kw'embeera ndi peer mentor. Peer mentor nze akulira adolescent girls. Kati ku kyalo kw'enva nze ebyo mbadde mbimanyi naye ate si buli omuntu nakola ki abimanyi. Abaana abawala babaleka ewaka emyaka gyange cause nze nange nkyali adolescent girl. Babaleka ewaka nga yalina okutegekera baganda baabwe kuba abazadde baffe bakola nga yalina okutegekera baganda be naye nga bamulekedde tugeze oba omutwalo gumu nga bali abaana nga 6 nga kwe kuli emmere kwe kuli amanda kwe kuli buli kimu. Kati nze mbadde nteesa my suggestion bakole ki bajje ku byalo kwe tubeera oba mu masomero bakole ki basomesa abaana kukola ki to embrace these services. Yes. Oba okubanga nabo bakuuka n'okumanya kukola zino z'enjawulo. Okumanya okufumisa pressure cooker cause pressure cooker nga yazze oba mu masomero g'abaana buli omu ne bamusomesa buli mwana muwala cause fe abaana bala fe abasinga okubeera ewaka fe abafumbira baganda baffe ne bamusomesa ewaka ne tugigula n'omwana omuwala asobola okusevinga sente cause fe waffe ekyalo kyaffe tusevinga sente omwaka ogwo eguggwako ng'asevinga sente nawe luba 10,000 asobola okugula pressure cooker ng'asobola okugamba kangula pressure cooker omwaka oguddako mbeere nga nsobola ogifumbirako ate nsobola like to increase ku sente zensevinga omwaka cause tusevinga buli mwaka. Nze pressure cooker njagadde nnyo kubanga eri affordable. Kitotana bagamba era bajja kubalaga ndooza baali Nansana nga tulina omwoleso gwaffe mwalaba n'oluwombo tulusiba n'emmere y'okunyiga n'oteeka bulungi emizingonyo gy'emmere n'etokota n'akawowo ne tukalya. So nekyo kikulu. Ate ekirungi nze kyenjagaddeko ne guneno omusana bagiyita batya sola efumba. Osobola n'okugula amanda g'olukumi ennaku zino tegakyaliyo. Ogula amanda ga 2,000 n'oba toyagala kozesa yakaawo cause yaka si kyekikulu kati amanda ga 2,000 gasobola okufumbira osobola ofumba emmere almost a week cause bagambye okozesaako katonotono kyemanyi tetwala ki kingi kale ate ekirungi efumba enva n'emmere omulundi gumu kale tweyanzanya bwe tweyanzege. For those that are watching from home, we are coming to you from Nansana Municipality, and we are here in partnership with the Ministry of Energy and Mineral Development and the National Renewable Energy Platform to emphasize the benefits of clean cooking, to emphasize how we can come together, embrace these different forms of cooking and save our environment and live healthier lives together and our families and all the legacy that we shall leave behind. Clean cooking is the way to go globally in order to combat down on climate change. Thank you so much for watching. We now take a very short break. Stay tuned.
Now, change does not happen overnight. Change starts with conversations like these, in rooms, in halls. This is how change starts on a daily basis. So today we are in Nansana municipality, and we are in partnership with the Ministry of Energy and Mineral Development and the National Renewable Energy Platform, together with other stakeholders and partners, to embrace and teach the people in Nansana about clean cooking and the different forms of clean energy. At this particular moment, I would like to have another Honorable Member of Parliament take onto the floor of the August House to give us some of the challenges they are facing, or does she know about clean cooking? She can give us a way forward on some of the challenges, or also explain to us why many have not embraced clean forms of cooking. Honorable Member, we are happy to have you today. Thank you, Madam Speaker. Protocol observed. Nagadia Christine Chitaka. Zenno ensonga yange gye njagala okwogerako, Nansana municipality tweyongereko mu maaso emabegako twajja wano ne tusoma ku clean cooking and we embraced it. Naye buli mukyala wooli nsuubira ng'ekintu kya clean cooking kino kirungi nnyo. Buli mukyala oyagala okutuulako wali n'ososola olwala n'otuula ofumba bw'olaba akazannyo, naye embeera gye tulimu ey'ebyenfuna, it hinders us okufuna okweyagala kuno mu maka gaffe. Omukyala ng'oli mukozi kikwanguyira okumyewo saa 12 n'oteekako enva wali ku pressure cooker, wano ka gaasi ofumba ekirala, kirungi nnyo nnyo, naye embeera ey'okuyitamu okufuna ebintu bino tuli baavu nnyo. Pressure cooker eyo osangayo omuntu nga ali wansi eyo. Mu Nansana muno tulina paati eri wansi eyo ng'abantu abaliyo butuufu osasula ennyumba $7,000. Pressure cooker eyo gifuna ng'ambe ekitone $15,000 nga tasobola gitereka gifuna. Nze okusaba okwange tusaba gavumenti eveeyo esitule omutindo gw'abantu okuviira ddala wansi, buli muntu abeere ng'asobola okuba nga yeenyumiriza mu nkola eya clean cooking. Naye abantu baffe bwe banaasigala nga bawejjere tekijja soboka kutuukibwako. Gavumenti etukwatireko abantu baffe bonna basobole okubeera nga bakozesa clean cooking. Okay. Thank you, Madam Speaker. Tweyanzizanya Honorable Member, Sebo, please take onto the floor of the August House. Nzija nagambye mukaaga nkyatambula ntambuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekiramuso ekyo kya mwenna sirawuddemu. Erinnya Sebbali Ismail Salongo. Clean cooking program nungi era bw'ogitunuulira nga bagisomesa nungi nnyo nnyo mu maka gaffe, naye tukoze tutya okubeera nga ffenna tubifuna? Kano ke kaseera ffenna okubeera nga tusensitizinga bannaffe ku nsonga eyo, naddala ku byalo gye tuva, kubanga tetujja kulowooza nti nno gavumenti ejja kusitukira mu buli kimu. Waliwo ebintu ebimu bye mulaba nga gavumenti ebirekaawo, naye bino kwerwanako ffekka. Lwaki? Etteeka weeriri baalikola dda ery'okubeera nti tuva ku manda. Bangi mubadde temukimanyi, naye ffe abakimanyi tukimanyi nti baalikola weeriri. Nva waggulu nga mbagamba nti tugende tusensitizinge baki bannaffe mwe abasobodde okubeera wano ku nsonga eno, kuba kyo kizze nga bwe baatuggyako bino bitivi bikibuto. Bannange tuli ku buddigito, ne bino bwe bityo bwe bijja okubaawo amanda gaveerewo ddala complete and also. So banne mbeegayirira nti tugende tuddeyo tutandike okusensitizinga baki bannaffe kweyo ensonga, abaana baffe bonna ba members ba honorable abali wano. Ekyo nze kyensaba bannange. Tweyanzege Honorable Member, jangu obeeko ky'otuteeseza tukwaniriza okujja otuteesezeeko. Sambulabye omukono saagulabye oli mu poll, ojja kwongerako waggulu naye kale. I've seen you. I'll come back to you later. Thank you so much, Madam Speaker. My name is Namko Saidzaya Mpiangu. Here in Nansana, we embraced clean cooking, Madam Speaker. 2 months ago, there was a program here
They brought those pressure cookers. We learned how to use them. And other forms of? Yes, and other forms. They brought the briquettes, the charcoal, actually the charcoal saving, those Stoves? charcoal stoves. Yes, please. So I'm going to talk about the benefits of clean cooking. Number one, before I talk about that, everyone here remember that change starts with you. You must embrace change first. Don't wait for the government to come. Okay? Let's help the government. Let's not wait for the government to come and push us. Go ahead, sensitize those outside there. Tell them the dangers of deforestation. Tell them the benefit of clean cooking using the pressure cookers. You're going to talk about the social benefits. Many of you are saying you're broke. Temuyina sente muli baavu bya beeyi. Naye okimanyi nti amagezi g'olina osobola ogenda maaso n'okola pressure cooker eyo n'okiteeka katale n'ofunamu sente. Oba tukitegeera. So we can all join. Let's join our hands, fight this traditional way of cooking and bring in the modern. No. It can save lives. Remember, change starts with you. If you don't change, change will change you. Thank you so much. Thank you so much, Honorable Member. Thank you, Honorable Speaker. I welcome everyone here. Can you hold it for yourself and yes. I welcome everyone here. I'm by names of Nambi Ruth and I'm representing Nansana Institute A, Institute B as the councillor. Bannange munzikirize nebaze nnyo programu eno era otulize wano clean cooking. Etuyambye nnyo naddala ffe abakyala. Bakuyitanga edda mu by'obuyonjo y'ensonga enkulu gye ngenda osooka okwogerako okujja obuuza abagenyi oli mu kiyungu eri ojjudde evvu ojjudde n'amaaso gakalambidde omwana omuyita yenna mukyafu. Etujjayo mu kiyungu naffe tutuukako tubuzeeko abantu oba abagenyi lulinga osooka kwekuba vvu oba okugjamu eggomesi oba olugoye lw'oba oyambadde. Naye clean cooking tugyebaza nti etuyambye nnyo okukuuma obuyonjo mu maka gaffe naffe ng'abantu. Entamu ebintu bye tukozesa naffe n'ennyambala gye twambala ne tuba nga tusobola okujja okubuuzaako abantu oba n'okukuuma obuyonjo mu maka gaffe. Ensonga endala obutonde bannange clean cooking. I'm appreciating you so much because you have tried at least okumaintaining obutonde bw'ensi. Abantu batema emiti olw'amanda. Naye kati ssaawa eno climate ndowooza mugira baki kye tuliko obudde buno. Kiva ku kutema miti. Naye clean cooking eno bwezze etuyambye nnyo okutereeza obutonde bw'ensi. Ekirala endwadde. Bannange endwadde zivudde nnyo mu mbeera eno ey'omukka. Omugenyi n'atayagala na kyalawo nti sijja kyala wa gundi omukka muyitirivu wena n'obuyanga n'amaaso gakukalambira. Naye kakati abantu kati baagala okukyalako mu bannaffe olw'ensonga nti enfumba ennungi ekoze eki ezze. Neeyanziza nnyo neeyanzeege era tubeebaza okujja mu kitundu kyaffe. Tubasaba enjiri eno esigale ng'ebuna buli wamu tusobole okukuuma obutonde obulamu bw'abantu n'obuyonjo. Mwebale nnyo mwenna okujja. Tweyanza nnyo tweyanzeege era mu kaseera kano at this particular moment I would like to invite Madam Sarah from the Ugandan National Alliance of Clean Cooking ajje atubangule addemu ne ku ebyo ebimu bye tubuuzizza. Omuntu azimba atya ekyoto kye, mayinja kyago abantu bagawuliranga nako, amayinja ago gafumbira bbanga ki agenda kutubangula. So bw'anaatubangula tuwunzike. Madam Sarah Sanso okulaba. Thank you so much, Madam Speaker and the honorable members around. A very good afternoon to you all. My name is Sarah Babirie and I work as the project manager for an alliance called the Uganda National Alliance on Clean Cooking. Organization yeno yaweebwa amaanyi Ministry of Energy and Mineral Development naye nga tukola lumu ne platform ya NREP, National Renewable Energy Platform, okuba nti tusaasaanya amawulire agakwatagana ku nfumba ennungi oba gye tuyita enfumba ennongooseemu. Neeyanziza nnyo okuteesa kwonna kwe muteesezza naye nsaba ntandike nga mbuuza ekibuuzo. Wano ani alina smartphone by show of hands? Smartphones ffenna twandike ku mikono abalina ku simu zino eziseereza obuseereza. Ndabanga almost 90% ffenna tulina ki? Naye nga bw'otaba na smartphone yofa. Kati research alaze nti abantu 23,000 buli mwaka bafa. Kitegeeza abantu 64 buli lunaku bakola ki? Bw'obalabalamu nga bwe tutudde wano nga tuli wano eno eriyo ssengaawo afa, eriyo maama afa, eriyo muganda waafa kubanga yafuna omukka gwe tuyita indoor air pollution ng'afumba. So kye twasose nga tugamba luwo omuntu yagambye nti
tufe nnyo ku bulamu bwaffe kubanga abantu bafuna asthma, pneumonia, TB, oli n'akolola okuva mu mwaka gumu ebiri paka bw'amaliriza ng'afudde ne tugamba nti afudde pneumonia, afudde TB. Naye ng'ate omuntu oyo okufa oba ekimuviddeko okufa kyava ku nfumba etali nnungi. Ekyobulabe ennyo kino kikosezza nnyo ffe abakyala era mwebale nnyo abakyala okuba nti mujjumbidde omulamwa guno n'oguwagala kubanga ffe abakyala nze nzaalibwa n'enfumba ne maama nga mpeese ku muki bwe mala nevukamu awo ne bandeka ewaka nze enfumba abalenzi bagenda kutya abankuze sigala nkola ki bwe nfumbirwa ne ntandika ate buto okufumba mukiraba tumaliriza ffe abakyala ffe tukoze eki batono nnyo ku bantu emitwalo 2,300 nga kuliko n'abasajja beza 5% abafumba ewaka bagenda okufa. So unfortunately twakola clean cooking demonstration betwaje Nansana one time tetugikoze leero for those who missed, but you can always invite us when you have an organized setting tibane mukomeewo tujja kusaamu ssente tubafumbire mwe mulye tuongere basomesa kubanga tumanyi at least tukoleko kye tusobodde manyi tetujja kubuna buli wamu but we are trying to do our best to see that this information is disseminated from at least most of us tubenga naffe ngaba ambassadors. Ekirala kyenzizaako bakinatera okumaliriza ekisembayo nga tuwunzika twagala tubeere ba ambassadors ffenna tetumaze budde kujja wano ate nga mulina ebyokola bingi twagala ffe bennyini abali wano eno tube ba ambassadors muddeyo ku byalo byammwe baganda bammwe mubagambe nti eriyo enfumba empya ennungi y'omulembe yakoze eki eyazze ate twagala ba agency kubanga ffe companies zaffe yes we are 150 companies in Uganda naye ntono nnyo bwe mbanga mu Nansana mulimu abantu abatunda amasigiri mubatuwe tubateekemu n'ebyo bya pressure cookers tubagatte ku database yaffe tuli abadde atunda amasigiri gokka abadde atunda gaasi yekane kati ne pressure cookers azikoze eki kuba temujja zijjanga Kampala buli lunaku temujja zijjanga mu Bendezi mu Ethanal wuli Noya twagala different people babenga bajingiranga business because yate mu business ekola I am telling you osotunda pressure cooker emu nofune mtwalo nga 8 nga amagoba so wango liwa business person waneno kiyingire lwaki otunda obuntu tobutontolo onyuka na mitwalo 2 kumpi naku 2 namba kwera mitwalo 2 nga amagoba yeti pressure cooker emu bweba creatinga awareness yo bulungi nokola market yo bulungi ofuna akasente akakola ki nga bwo creatinga awareness bwogaggawala bwota kya complaining anyonto omwami akulekera 13 ewaka naye nga nawe omukyalo nawe akasente ki ak'ekikazi tweyanza naffe tweyanza nnyo waliwo ekibuuzo ekibuuzo kikyawo takulemesa jangu okibuulize wano madamu Sarah agenda kulinnyako wali katono nyabo webale nnyo webalire ddala kibuuzo kyembuuza kale njagala ntegeere pressure cooker esinga nagiraba munda erinamu entamu erimu entamu eyo singa efunako ngezaaka tuli nekafunako waliyo spare waayo nenyinza okgenda nengula nenziza mu ntamu eyo si katuli kokka oba singa efunako kyonna yonna okuvaamu stainless tweyanzege mulimu rabba njafuna omukisa obbannyonnyola buli kimu nga tuvudde wano jisi mululambalage buli kimu naye okuddamu obutereevu ssebo buli kintu kyonna ekiriko kiri replaceable tulina spare waakyo osobola okugula obusepiti nga 3 kiyinza ku busobozi bwo n'ogamba nguze pressure cooker emu naye njagala obusepiti obufumba nga bumeka nga 3 naye era osobola okuba ne sepiti emula n'ogikozesa bulungi bw'oba tolina nnyo ssente gwe kasooka planning enfumba yo nti ku makya nsooka na bijanjalo dakiika 3 bijjemu mbisiike tekemu amazzi g'akawunga ngoye oba omuceere enfumbe mu dakiika nga nange ekyemisana kyonna kyonna omaze okukifumba naye oba oyagala spare yenna gw'oyagala tumulina ate ku ssente ntono ennyo tweyanze omwami omuzzeemu bulungi ate kubanga ekibuuzo kye kinzizzaamu amaanyi kubanga gye twatandikidde naye ka tetuwunzikidde ng'abuuza spare so kizzaamu amaanyi tumukubire engalo ez'amaanyi. Thank you so much for being part of this conversation today, the discussion on how we can extend clean forms of cooking in our homes, the discussion on how we can have a healthier environment, how to cut down on deforestation, how to move forward as a country and be part of the global movement that is fighting and aiming to end climate change.
globally, because this is affecting us globally. It's not only Uganda, it's a global pandemic. So we thank you so much for being part of this conversation. For those that are watching from home, we have been coming to you from Nansana Municipality, and we hope that you will join the journey and you'll embrace clean cooking. This particular episode has been brought to you in partnership with the Ministry of Energy and Mineral Development and the National Renewable Energy Platform, together with other stakeholders. Thank you so much for watching. I am Betty Modondo. By the powers vested in me as a Speaker of this August House, I adjourn this House until next time. All rise.